Parat frente a Mount Stewart en las orillas de Strangford Loch y tu aliento se detiene no solo por la belleza sino por el peso de todo lo que ocultan esas ventanas relucientes, por el terrible precio pagado por quienes construyeron imperios sobre papel y tinta. Por las historias enterradas profundamente en los estantes de la biblioteca donde lomos de libros falsos esconden más que huecos decorativos, esconden las fracturas en una dinastía que casi se desgarró por dentro, porque lo que realmente destruyó a las familias poderosas no fue la revolución o la guerra o el escándalo en el sentido tabloidesco sino los secretos que guardaron, las cartas que escribieron, los compromisos que hicieron en las sombras, y las páginas que debieron haber quemado pero no lo hicieron, y ahora, décadas después de que el último Londonderry caminara por estos pasillos como amo, archivistas y historiadores finalmente están desbloqueando la verdad, descubriendo cortinas de terciopelo en habitaciones que están a poder y paranoia, desenterrando documentos que revelan como esto no era solo una casa sino una fortaleza, no solo una biblioteca sino una bóveda, no solo una familia sino una máquina política que casi se destruyó a sí misma cuando los mismos papeles destinados a preservar su legado se convirtieron en los instrumentos de su potencial ruina. Entonces ¿qué sucedió realmente aquí? Que secretos absorbieron estas paredes durante un siglo cuando Irlanda sangró y Gran Bretaña tembló, que compromisos se hicieron en estudios revestidos de roble mientras los sirvientes que sabían demasiado fregaban pisos abajo, que cartas intercambiadas entre esta finca y los corredores de Westminster, los palacios de Berlín, las trastiendas donde los imperios fueron desmantelados y nuevos órdenes nacieron, podrían haber, y casi lo hicieron, derribar a una de las dinastías políticas más poderosas de la historia británica y irlandesa, y porque, incluso ahora, ciertos documentos permanecen clasificados, ciertos archivos restringidos, ciertas verdades son demasiado peligrosas para pronunciarse en voz alta, porque Mount Stewart no es solo otra gran casa con hermosos jardines y muebles finos, es una escena del crimen de cierta manera, un lugar donde la historia se hizo y deshizo, donde el poder se ejerció sin rendición de cuentas, donde las decisiones que dieron forma a las naciones se alcanzaron sobre oporto y poros por hombres que se creen con derecho a gobernar, y la evidencia de todo esto, la prueba documental de cómo realmente funcionaba el poder detrás de la fachada democrática, se encuentra en cajas y carpetas y volúmenes encuadernados en cuero, algunos ahora disponibles para académicos, algunos todavía bajo leve, algunos quizás destruidos en momentos de pánico cuando alguien se dio cuenta de que ciertas verdades eran simplemente demasiado peligrosas para preservar. Y la historia de Mount Stewart es en última instancia la historia de cómo los poderosos intentaron controlar su propia narrativa, intentaron curar su legado, intentaron asegurar que la historia los recordara como deben ser recordados en lugar de como realmente eran, y como se esfuerzo, a pesar de todos sus recursos y influencia, finalmente fracasó, porque los archivos son cosas indómitas. Los documentos se multiplican más allá del control de cualquiera, los sirvientes recuerdan lo que no se suponía que notaran, y la verdad, por muy enterrada, por muy retrasada, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. La historia comienza no con Mount Stewart mismo sino con su progenitor, con Robert Stewart, segundo marqués de Londonderry, mejor conocido por la historia con su título anterior. Viscount Castlereagh, un nombre que todavía provoca reacciones viscerales casi 2 siglos después de su muerte. Un hombre cuya mera mención en ciertas partes de Irlanda todavía puede generar palabras amargas y odios antiguos, quien ayudó a derrotar a Napoleón y rediseñar el mapa de Europa en el Congreso de Viena, quien suprimió la rebelión.
Irlandesa con mano de hierro y impulso el acta de unión que unió a Irlanda con Gran Bretaña contra los deseos de Milans, quien aplastó el levantamiento de los Irlandeses Unidos en 1798 con arrestos masivos y tribunales militares y ejecuciones que dejaron cicatrices profundas en la memoria irlandesa. Quien fue celebrado como un genio diplomático por figuras del establishment británico y vilipendiado como traitor y carnicero por nacionalistas irlandeses y radicals ingleses por igual, suya precisión fúnebre misma por Londres en 1822 fue abuchida por multitudes que gritaban insultos a su atad, escupiendo al coche fúnebre que lavaba sus restos, vitoriando su muerte como si fuera una victoria. Sobre quien Lord Byron versió part del desprecio poético más salvaje jamás escrito, llamándolo un eunuco intelectual, y escribiendo con salvaje regocijo así que finalmente se ha cortado el cuello. Quien. El hombre que cortó el de su país hace mucho tiempo, porque Castlereagh no murió pacíficamente en su cama rodeado de familia larosa, murió por su propia mano, encontrado por su médico con un pequeño cortaplumas enterrado en su arteria carótida, sangre acumulándose en el piso de su vestidor en su finca campestre en Kent. Su mente destrozada después de días de delirios paranoicos, gritando a su doctor, Bankhead, déjame caer sobre tu espada, convencido de que estaba siendo cazado, perseguido, chantajeado, vigilado por enemigos que se cerraban desde cada sombra, creyendo que se estaban formando conspiraciones contra él, que su ruina era inminente, que la exposición de algún terrible secreto destruiría todo lo que había construido, y la historia oficial habló vagamente de exceso de trabajo y tensión mental, de las cargas del alto cargo aplastando una mente brillante pero exhausta, del terrible page que años de negociación diplomática y batallas parlamentarias habían cobrado en su constitución, de un hombre que literalmente se había trabajado hasta la muerte al servicio de su país, pero los susurros contaban una historia más oscura, una que no surgiría completamente hasta que los historiadores comenzaron a juntar fragmentos décadas después, una historia de trampa y extorsión. De un hombre atraído a lo que pensaba era una cita con una mujer en un burdel londinense solo para descubrir que había sido engañado en una habitación con un joven vestido con ropa de mujer, una trampa diseñada para chantage por enemigos que entendían que en 1822, en una Inglaterra donde la sodomía todavía era técnicamente un crimen capital punible con la horca aunque rara vez se aplicaba, donde la reputación lo era todo y el escándalo significaba ruina total, donde la posición de un hombre en la sociedad podía ser destruida por mera acusación sin importar la prueba, la amenaza de exposición podía ser más devastadora que el enjuiciamiento real, y si Castlereagh era genuinamente homosexual y había sido atrapado en un momento de indiscreción o si era completamente heterosexual y había sido deliberadamente atrapado en un elaborado esquema para comprometerlo y controlarlo permanece disputado incluso ahora, historiadores argumentando apasionadamente en ambos lados. Algunos señalando la falta de cualquier otra evidencia de inclinaciones homosexuales en su vida, otros notando que tal evidencia naturalmente habría sido suprimida por una familia desesperada por proteger su reputación, pero lo que es cierto, lo que la evidencia documental deja claro, es que el se crea arruinado, que la amenaza de exposición, y si de transgresión genuina o escándalo fabricado, lo llevó a la locura, que pasó sus últimos días en terror creciente, apenas temiendo, recazando comida, hablando de conspiraciones y complots y enemigos que lo destruirían, viendo persecución en cada sombra, convencido de que fuerzas más allá de su control se estaban moviendo contra él, y que llevó este secreto, junto con Dios sabe cuántos otros acumulados durante sus años en el ápice del poder británico, durante el Congreso de Viena donde había negociado con Metternich y Talleyrand y Alejandro de Rusia,
durante la supresión de la rebelión irlandesa donde había ordenado arrestos masivos y autorizado tribunales militares que resultaron en ahorcamientos y deportations. Durante reuniones de gabinete donde el destino de millones se decidía con votos alrededor de una mesa, a su tumba, pero no antes de dejar atrás papeles, correspondencia, diarios privados, memorandos diplomáticos, cartas personales a su esposa que insinuaban cargas que no podía compartir, archivos que serían recopilados y preservados en Mount Stewart por su familia afligida, quienes desesperadamente querían rehabilitar su reputación, mostrar al mundo que había sido un gran hombre injustamente difamado, creando el núcleo de una colección que crecería más peligrosa, más explosiva, más políticamente volátil con cada década que pasaba, cada generación sucesiva agregando sus propios compromisos, sus propios secretos. Sus propios documentos potencialmente ruinosos a estantes que gimían bajo el peso de la culpa dinástica acumulada, creando un archivo que era simultáneamente monumento y campo minado, tributo y trampa. Mount Stewart mismo, la mansión neoclásica que se eleva en la península de Ards con su fachada de piedra pálida mirando las oscuras aguas de Strangford Lough, fue sustancialmente reconstruido y ampliado en las décadas de 1820 y 1830 por el medio hermano y sucesor de Castlereagh, Charles Stewart, el tercer marqués. Otro hombre militar que había luchado en la guerra peninsular junto a Wellington y en Waterloo donde había comandado caballería, otro político sirviendo en varios puestos gubernamentales incluyendo embajador en Viena, igualmente enredado en los grandes dramas de la época, un hombre que heredó no solo una finca y un título sino la carga de la reputación destruida de su hermano, el peso del odio público que había seguido a Castlereagh a su tumba y amenazaba con manchar a toda la familia, y Charles pasó años, décadas realmente, tratando de rehabilitar la imagen de su hermano, encargando biografías autorizadas de escritores comprensivos, editando y publicando doce volúmenes de la correspondencia y papeles diplomáticos de Castlereagh, seleccionando cuidadosamente lo que mejoraría la reputación y suprimiendo silenciosamente lo que podría dañarla más, decidiendo que debía saber el público y que debía permanecer oculto, ejerciendo el tipo de control narrativo que solo la gran riqueza y posición social hacen posible. Pero incluso un editor cuidadoso no puede destruir todo, incluso un hermano protector deja evidencia de lo que eligió ocultar, marginalia. Anotando papeles removidos, referencias en cartas sobrevivientes a documentos que ya no existen, brechas en correspondencia que sugieren eliminación deliberada, y así los archivos crecieron, conteniendo tanto la versión pública sanitizada presentada en esos volúmenes publicados como rastros de la verdad no sanitizada en lo que permaneció inédito. En anotaciones y eliminations y supresiones que por sí mismas cuentan una historia, y conforme las generaciones se sucedían unas a otras. Cuarto Marqués quien murió relativamente joven, quinto Marqués quien vivió a través de la era victoriana, sexto Marqués quien enfrentaría la crisis irlandesa, la casa acumuló no solo muebles y pinturas y platería sino algo más volátil, más peligroso, papeles políticos documentando décadas de toma de decisiones de alto nivel. Correspondencia privada revelando la brecha entre posiciones públicas y creencias privadas, documentos gubernamentales que probablemente deberían haber sido devueltos a archivos oficiales pero de alguna manera terminarán en manos privadas porque los límites entre cargo público y privilegio privado eran porosos, memorandos registrando conversaciones que se suponía que eran negables. Cartas discutiendo estrategias que habrían sido escandalosas se revelaban, diarios confesando dudas y miedos y prejuicios que contradicen imágenes públicas cuidadosamente cultivadas, porque estos no eran solo aristócratas viviendo vidas de lujo ocioso, asistiendo a bailes y administrando fincas, eran jugadores activos en la maquinaria del poder, sirviendo en gabinetes donde se tomaban decisiones de guerra y paz, comandando ejércitos en el campo,
Negociando tratados que retribuyen fronteras y determinaban el destino de naciones, suprimiendo rebellions y administrando imperios, tomando decisions que afectaban millones de vidas en todo el globo, y guardaban registros, eran documentadores compulsivos de su propia importancia, manteniendo correspondencia detallada con otras figuras poderosas, escribiendo memorias y diarios, guardando borradores de discursos importantes y memorandos, preservando todo lo que testificaba su rol central en grandes eventos, y su biblioteca, esa magnífica habitación con sus miles de volúmenes encuadernados en cuero en juegos a juego, con sus lomos de libros falsos encargados alrededor de 1805, esos títulos ingeniosos como, El arte de la mentira política, y, El morde mordido, y más reveladoramente, la biblioteca cuyo bibliotecario es el engaño, que los académicos solo recientemente reconocieron no eran solo bromas sino comentario codificado. Dobles significados sutiles reflejando las corrientes políticas y intelectuales de su tiempo, advertencias incrustadas en capricho de que esta biblioteca, esta colección, siempre sería tanto sobre ocultamiento como revelación, que saber que ocultar era tan importante como saber que preservar, una tradición de opacidad calculada que continuaría por generations. Se convirtió en un repositorio para el tipo de material que pone nerviosos a los gobiernos y hace salivar a los historiadores, documentos que podrían reescribir narrativas oficiales, que podrían exponer la brecha entre lo que la gente poderosa afirmaba públicamente y lo que realmente creía privadamente, que podrían revelar los mecanismos por los cuales las redes de élite mantenían el poder incluso mientras la democracia formal se expandía y el sufragio se ampliaba, mostrando cómo las decisiones reales se tomaban no en el parlamento sino en salas de estar, no a través de votos sino a través de conexiones personales, no por proceso democrático sino por consenso aristocrático. Y para cuando llegó el siglo XX, para cuando la era moderna de periódicos y fotografía y opinión pública y periodismo investigativo había transformado la naturaleza de la vida política, Mount Stewart albergaba uno de los archivos privados potencialmente más explosivos en las Islas Británicas, abarcando rebelión y unión, guerra y paz, el ascenso y caída del imperio, independencia irlandesa y partición, todo filtrado a través de la perspectiva de una familia que siempre estaba en el centro de la tormenta, siempre involucrada en los grandes eventos, siempre llegando por las apuestas más altas, siempre generando documentos que generaciones futuras podrían decir desesperadamente nunca hubieran sido escritos. Entra el sexto marqués, Charles Stewart Vane Tempest Stewart, y su tiempo es la era del home rule irlandés, esa amarga lucha de décadas que definiría las relaciones anglo-irlandesas y eventualmente llevaría a la partición, a la creación de Irlanda del Norte como entidad separada, a la efectiva división de la isla en una división cuyas consecuencias todavía estamos viviendo más de un siglo después, cuyas heridas todavía no han sanado, suya violencia todavía está periódicamente. Y el sexto Marqués no era un observador, no era un comentarista neutral mirando desde las líneas laterales escribiendo ensayos reflexivos sobre la cuestión irlandesa, era un líder, uno de los oponentes más prominentes y implacables del home rule, instrumental en organizar la resistencia unionista del Ulster a lo que veían como gobierno de Dublín. Una figura clave en los eventos que llevaron al Pacto del Ulster de 1912 cuando casi medio millón de personas firmaron sus nombres en oposición al home rule, algunos supuestamente con su propia sangre para enfatizar la seriedad de su compromiso, un momento de tal intensidad sectaria que llevó a Gran Bretaña y Irlanda al borde de la guerra civil, que vio la formación de la fuerza voluntaria del Ulster preparándose para resistencia armada, que involucró contrabando de armas desde Alemania, que contempló nada menos que rebelión armada contra el gobierno legítimo del Reino Unido se imponía el home rule. Y Mount Stewart se convirtió en más que un hogar,
se converso en un centro de comando, un cuartel general donde se planaba estrategia y se forjaban alianzas, donde se redactaban documentos y se enviaban telegramas, donde se celebraban reuniones con otros líderes unionistas como Edward Carson y James Craig, donde el destino político de Irlanda estaba siendo decidido literalmente en reuniones privadas celebradas en habitaciones revestidas de roble mientras los sirvientes se movían silenciosamente por los corredores, vaciando orinales y lavando bandejas de té, encendiendo fuegos y sirviendo comidas, viendo todo, escuchando todo, entendiendo quizás más de lo que sus amas se daban cuenta, porque el sexto marqués y sus aliados no solo estaban llegando política, no solo estaban haciendo cabildo y pronunciando discursos, estaban amenazando con resistencia armada, coqueteando con traición, coordinando con oficiales militares que podrían negarse a obedecer órdenes del gobierno. SISE les llamaba a hacer cumplir el Home Rule en el Ulster, contemplando la partición de Irlanda como preferable a la unidad bajo Dublin, y los papals generados durante esos años febriles, cartas discutiendo planes de contingencia para resistencia armada, memorandos sobre envíos de armas y organización militar. Correspondencia con líderes conservadores en Westminster que estaban apoyando tácitamente lo que equivalía a una potencial rebelión armada contra un gobierno democráticamente elegido y un proyecto de ley constitucional de Home Rule, garantías privadas de oficiales británicos de que podrían negarse a obedecer órdenes de moverse contra el Ulster, discusiones de cómo manipular la opinión pública en Gran Bretaña para apoyar la causa del Ulster. Todo ello fue a los archivos, todo ello fue preservado en Mount Stewart, una bomba de tiempo de evidencia histórica que podría haber destruido reputations, podría haber condenado póstumamente a hombres por sedición, podría haber reescrito las narrativas oficiales de cómo Irlanda fue particionada y por insistencia de quien, mostrando que la partición no fue una necesidad desafortunada sino una estrategia deliberada perseguida por aquellos que preferían la separación a cualquier grado de unidad irlandesa, y estos papals se sentaron en calles y archivadores y cajones de escritorio, esperando a historiadores que no obtendrían acceso durante décadas, cuyas revelaciones eventualmente forzarían una reconsideración de cómo entendimos ese momento crucial en la historia británica y irlandesa. Pero es el séptimo marqués, Charles Stewart Henry Vane Tempest Stewart, quien se casó con la extraordinaria Edith Chaplin en 1899, donde la historia se vuelve verdaderamente laberíntica, donde el archivo de Mount Stewart se transforma de políticamente sensible a potencialmente explosivo. Porque Charlie y Edith Londonderry no eran solo aristócratas llegando a la política, asistiendo a debates y organizando cenas, estaban entre los operadores políticos más poderosos en Gran Bretaña entre las guerras mundiales, genuinos intermediarios de poder que ejercen influencia que iba mucho más allá de sus posiciones formales, y Edith especialmente era un femenino, una mujer que entendía el poder mejor que la mayoría de los hombres en su órbita. Quien crió en Londonderry House en Londres un salón político llamado, El Arca, donde reunía a las figuras más influyentes de la época, Winston Churchill quien se convertiría en el más grande primer ministro en tiempos de guerra, Ramsay MacDonald el primer ministro laborista y un hombre que según todos los informes estaba profunda y quizás románticamente vinculado a ella a pesar del vasto abismo en sus filosofías políticas y orígenes de clase, políticos conservadores y laboristas lado a lado, líderes militares y diplomáticos, escritores y intelectuales, todos reunidos por el carisma y genio social de Edith, donde los miembros recibían apodos de animales caprichosos y jugaban a estar por encima de la refriega partidista mientras en realidad conducen negocios políticos muy seriosos, donde se hacían tratos y se formaban alianzas y se intercambiaba información, donde los nombramientos del gabinete podrían ser influenciados por una palabra en el oído correcto, donde las posiciones políticas podrían ser cambiadas por argumento cuidadoso sobre brandy. Y la correspondencia de Edith sola,
si alguna vez se hubiera publicado completamente, habría reescrito nuestra comprensión de la política británica. De entreguerras, porque ella no solo estaba organizando fiestas para entretenimiento, no solo proporcionando occasions sociales placenteras, estaba mediando entre facciones que no podían ser vistas hablando públicamente, levando mensajes entre líderes que necesitaban contacto negable, influyendo nombramientos a través de redes de conexión personal, operando como una especie de intermediaria de poder no electa cuya influencia derivaba no de votos o cargos sino de posición social y relations personals, de conocer a todos los que importaban y ser confiada por todos ellos, y guardaba cartas, montañas de cartas, de primeros ministros desahogando sobre crisis políticas, de ministros del gabinete buscando su consejo o influencia, de figuras de sociedad compartiendo chismes que en realidad eran inteligencia, de líderes militares discutiendo preocupaciones estratégicas, todo guardado en Mount Stewart donde se unió al archivo cada vez mayor de secretos familiares, cada carta una bomba potential, cada colección un polvorín esperando la chispa correcta. Mientras tanto su esposo Charlie, el séptimo marqués, estaba sirviendo como secretario de Estado del Aire en la década de 1930, una posición crítica mientras Gran Bretaña comenzaba a rearmarse ante la amenaza nazi, responsable de construir la real fuerza aérea que tendría que defender a Gran Bretaña si venía la guerra, encargado de evaluar capacidades aéreas extranjeras y recomendar respuestas británicas apropiadas, y aquí la historia toma su giro más oscuro, se sumerge en territorio moral que todavía pone incómodos a los historiadores, porque Charlie Londonderry se convirtió en uno de los defensores más controvertidos del apaciguamiento, no solo compromiso diplomático o temporización práctica sino lo que aparece en los archivos como genuina simpatía por el régimen de Hitler, haciendo múltiples viajes a Alemania a lo largo de mediados de los años 1930, reuniéndose con Hitler mismo en Berchtesgaden, cenando con Hermann Göring y visitando instalaciones de la Luftwaffe, correspondiendo con líderes nazis en términos que sugerían admiración más que mera cortesía diplomática, conduciendo lo que equivalía a diplomacia amateur que horrorizó a sus colegas en el gobierno y eventualmente contribuyó a su queda política y remoción del cargo, y la pregunta que ha perseguido a los historiadores desde entonces, la pregunta que los archivos de Mount Stewart tanto iluminan como complican, es por qué, era genuina simpatía ideológica, antisemitismo aristocrático que lo hacía ver al nazismo como un baluarte contra el bolchevismo, creencia ingenua de que el acomodamiento y el entendimiento eran posibles con hombres razonables, miedo de otra guerra y esperanza desesperada de que el conflicto pudiera evitarse a través de relaciones personales, o era algo más calculado, un intento de ganar tiempo para el rearme británico mientras aparentaba buscar la paz. Un doble juego siendo jugado mientras también trabajaba para construir las capacidades de la RAF, y la respuesta importa profundamente porque Charlie guardó registros, preservó cartas de funcionarios alemanes incluyendo Ribbentrop y Göring, mantuvo memorandos de sus conversations con Hitler, guardó notas de reuniones que probablemente debería haber reportado a través de canales oficiales pero en su lugar trató como iniciativas diplomáticas privadas, y después de su despido del gobierno en 1935, amargo y sintiéndose traicionado por Baldwin y los colegas del gabinete que pensaba eran amigos, se aferró a todo ello, agregando aún más material combustible a los archivos de Mount Stewart, documentos que en diferentes manos o en diferentes momentos podrían haber sido interpretados como evidencia de colaboración, de contacto traicionero con una potencia hostil antes de que se declarara la guerra, de crímenes políticos que podrían haber llevado no solo a la desgracia sino al enjuiciamiento, y incluso ahora, incluso con la mayoría de estos papeles disponibles para investigadores. El debate continúa sobre si Londonderry era un tanto ingenuo,
un fascista encubierto, un diplomático pragmático, o alguna combinación complicada de los tres, porque los documentos apoyan múltiples interpretations dependiendo de cuáles enfatices y como los contextualices, lo cual es quizás la verdad fundamental sobre los archivos. No proporcionan respuestas simples, proporcionan evidencia que pueda ser reunida para diferentes argumentos, nos dan material para pensar en lugar de conclusions para aceptar. Y los papeles de Mount Stewart sobre la era del apaciguamiento son quizás los más moralmente complejos en toda la colección, forzándonos a confrontar preguntas incómodas sobre cómo juzgamos a los actores históricos, sobre si las intenciones importan más que las consecuencias, sobre la línea entre buscar la paz y colaborar, sobre cómo las redes aristocráticas y las relaciones personales dieron forma a las relaciones internacionales de maneras que los públicos democráticos nunca supieron. Y ciertamente nunca autorizaron. Y mientras los Londonderry jugaban sus intrincados juegos en las salas de estar y bibliotecas arriba, conduciendo sus intrigas políticas y construyendo su peligroso archivo, abajo de las escaleras existía todo un mundo paralelo, una infraestructura oculta de trabajo sin la cual las grandes actuaciones arriba habrían sido imposibles. Porque Mount Stewart en su apogeo requería un personal masivo, servientes de casa levantándose a las 5 de la mañana para encender fuegos antes de que la familia despertara, servientes de cocina fregando olas y preparando vegetales para comidas elaboradas, lacayos sirviendo en la mesa con librea y manteniendo estricto silencio, jardineros cuidando los extraordinarios jardines que Edith estaba criando, chauffeurs manteniendo automóviles y conduciendo a la familia y invitados. Mozos de cuadra cuidando caballos en los establos, un ama de laves que gobernaba al personal femenino con disciplina feria, un mayordomo que administraba a los servientes masculinos y la cara pública de la casa, lavanderas que fregaban ropa blanca en agua hirviendo hasta que sus manos quedaban en carne viva, cocineros que preparaban cenas de 7 platos que eran lavadas por estrechas escaleras de servicio por servientes que no se suponía que fueran vistos, que se esperaba que desaparecieran en alcobas se encontraban miembros de la familia en los corredores, quienes vivían en estrechas habitaciones del ático bajo los aleros, a menudo compartiendo camas, quienes trabajaban jornadas de 17 horas por salarios que apenas eran de subsistencia, quienes tenían medio día libre al mes y tenían suerte, a quienes se les prohibía casarse o tener pretendientes sin permiso, quienes podían ser despedidos sin aviso o referencias por infracciones reales o imaginadas. Y la cosa sobre los servientes es que se vuelven invisibles para los poderosos, quienes hablan libremente en su presencia como si los servientes fueran muebles, quienes dan cartas en escritorios y documentos en cestas de papeles, quienes olvidan que la chica haciendo la cama podría ser alfabetizada y podría leer lo que está en la mesita de noche, que el lacayo sirviendo vino podría estar prestando atención a la conversación, que la sirvienta vaciando orinales podría tener opinión sobre las personas a las que serve. Y cuando los académicos finalmente obtuvieron acceso a registros de servientes en Mount Stewart en décadas recientes, libros de salarios y registros de empleo y la carta o diario ocasional que sobrevivió, descubrieron una historia oculta de aquellos que hacían funcionar la casa, cuyo trabajo era absolutamente esencial pero cuya existencia era apenas reconocida por aquellos que se beneficiaban de ella. Y encontraron algo más también, algo que habla de cuán paranoicos estaban los Londonderry sobre sus secretos. Evidencia de que algunos servientes fueron silenciosamente despedidos bajo circunstancias misteriosas durante periodos sensibles, que otros recibieron sumas sustanciales al terminar muy por encima de los salarios normales en lo que París sospechosamente pagos por silencio, que la familia era muy consciente que su personal sabía demasiado y que la lealtad tenía que ser comprada además de comandada, porque en una casa llena de secretos,
todos se convierten en una amenaza potencial. Cada serviente despedido es alguien que podría hablar, cada carta vislumbrada o conversación escuchada es una vulnerabilidad, y los archivos contienen referencias dispersas a preocupaciones sobre la discreción de los servientes, a preocupaciones sobre lo que el personal podría dejar si dejaran el servicio, a la necesidad de asegurar que aquellos que conocen los negocios privados de la familia permanecieran en silencio sobre ello, creando otra capa de ocultamiento, otra dimensión del control que los poderosos intentaban ejercer sobre su propia narrativa. La Segunda Guerra Mundial trajo transformación temporal a Mount Stewart, requisado para uso militar como lo fueron tantas grandes cosas, con la real fuerza aérea usando la finca, el Escuadrón 231 operando desde cerca en 1940 durante la Batalla de Gran Bretaña, personal militar moviéndose por espacios que habían sido diseñados para ocio aristocrático, durmiendo en habitaciones donde Edith había entretenido a primeros ministros, usando salas de estar como centros de operations, y amarga ironía en este cambio, en ver Mount Stewart contribuir al esfuerzo de guerra contra el mismo régimen nazi que Charlie había cortejado tan controvertidamente en los años 1930, en la casa que había sido un centro de apaciguamiento ahora sirviendo como una pequeña parte de la infraestructura defensiva de Gran Bretaña. Y uno así pregunta qué conversaciones deben haber ocurrido, qué incomodidad debe haber existido cuando Charlie y Edith, todavía viviendo en parte de la casa, encontraban oficiales que bien podrían haber conocido las actividades de preguerra de Londonderry y haberlo tenido en desprecio por ellas, pero la guerra pasó y la familia regresó a la ocupación completa, y enfrentaron la misma crisis que confrontó a familias aristocráticas a través de Gran Bretaña después de 1945, el viejo mundo estaba muriendo. Los fundamentos económicos de su poder se estaban desmoronando, los impuestos sucesorios y la tributación eran confiscatorios, la clase de servientes que había hecho posible su estilo de vida estaba desapareciendo en trabajo de fábrica mejor pagado y no iba a volver, todo el sistema de grandeza aristocrática estaba volviéndose insostenible, y más críticamente, tenían que decidir qué hacer con Mount Stewart mismo, con la casa y los magníficos jardines que Edith había creado con tal genio, y con los archivos. Esas décadas sobre décadas de papeles acumulados documentando el papel de su familia en algunos de los eventos más controvertidos de la historia británica y irlandesa, y fue Edith quien tomó la decisión crucial, quien en los años de posguerra comenzó el proceso que eventualmente transferiría Mount Stewart al National Trust, quien entendió que la era de los palacios privados estaba terminando y que la preservación significaba acceso público, que la única forma de salvar lo que había creado era regalarlo, pero la cuestión de los archivos era más complicada, mucho más cargada, porque estos no eran solo curiosidades históricas o recuerdos familiares. Todavía eran potencialmente peligrosos, todavía contenían material que podría avergonzar a los vivos, implicar a los recientemente muertos, reabrir heridas que las historias oficiales habían suturado cuidadosamente, desafiar narrativas cómodas sobre cómo Gran Bretaña y Irlanda habían alcanzado su arreglo actual, sobre quién era responsable de la partición y los disturbios que apenas comenzaban. Sobre la profundidad del sentimiento de apaciguamiento y cuán cerca habían estado algunos líderes británicos de acomodarse con Hitler. Cuando el National Trust tomó formalmente el control de Mount Stewart en 1977, aceptado de Lady Mary Berry quien era la hija del séptimo marqués, el enfoque inicial fue cauteloso, reverent, quizás excesivamente así, enfocado en la preservación de la estructura física y las artes decorativas. Tratando la casa como un museo de vida aristocrática congelado en su apogeo, hermoso y fascinante pero esencialmente histórico, divorciado de preocupaciones contemporáneas, y los archivos, los papeles, la colección de la biblioteca con sus miles de volúmenes y sus cajas de correspondencia y documentos, fueron manejados con guantes, catalogados lentamente,
con acceso estrictamente controlado, porque todos los involucrados entendían que Mount Stewart no era solo cualquier cosa de campo, era una cosa política. Una cosa donde se había hecho historia y donde la evidencia de esa creación de historia se sentaba en archivadores y cajas de documentos, y sus papers tocaban asuntos que todavía eran sensibles. Irlanda del Norte estaba en medio de los disturbios, las bombas estaban explotando y la gente estaba muriendo, las heridas de la partición todavía estaban crudas y sangrientas, el papel de líderes unionistas del Ulster como el sexto marqués en crear esa división todavía era disputado y políticamente relevante. El coqueteo del séptimo marqués con nazis todavía podía generar titulares y controversia si manejaba sensacionalmente, y había un acuerdo tácito, nunca formalizado pero entendido por todas las partes, de que algunas cosas podían esperar, que el tiempo volvería lo explosivo inerte, que quizás ciertos papels podrían simplemente dejarse enmajar silenciosamente en cajas cerradas, sus secretos muriendo con aquellos a quienes podría haberlos importado, permitiendo a todos evitar confrontaciones incómodas con un pasado que no coincidía con las historias que las naciones se cuentan a sí mismas sobre quién son y cómo llegaron a ser. Pero la historia tiene una forma de negarse permanecer enterrada, los documentos tienen una forma de exigir atención, y comenzando en los años 1990 y acelerándose en los 2000, una nueva generación de historiadores y archivistas, menos deferentes a sensibilidades aristocráticas, más comprometidos con la transparencia y verdades incómodas, más dispuestos a desafiar narrativas oficiales, comenzaron a exigir acceso más completo a los papers de Mount Stewart, citando interés público y importancia histórica, argumentando que los documentos en poder de una institución pública como el National Trust no deberían permanecer bajo ley para proteger reputaciones de los muertos hace mucho tiempo, y lentamente, incrementalmente, a través de negociaciones y argumentos y a veces a través de simple persistencia, las cerraduras comenzaron a abrirse. Las cajas comenzaron a ser desoladas, y lo que emergió fue impresionante no solo por lo que reveló sobre los Londonderry específicamente sino por lo que iluminó sobre cómo realmente funcionaba el poder en Gran Bretaña y Irlanda a través de 2 siglos, porque estos papers mostraron la brecha entre retórica pública y creencia privada, entre política oficial y negociación de trastienda, entre las historias que las naciones se cuentan a sí mismas y la realidad desordenada, comprometida, a menudo fía de cómo se toman realmente las decisiones, y los académicos descubrieron cartas de Castlereagh que revelaban su genuina angustia sobre la política irlandesa. Sus dudas privadas sobre la sabiduría del acta de unión incluso mientras la defendía públicamente, sugiriendo que impulsó una política que sospechaba podría estar equivocada, correspondencia del sexto marqués que mostró que el liderazgo unionista del Ulster estaba mucho más dispuesto a contemplar violencia de lo que nunca admitió públicamente, que la amenaza de resistencia armada no era feral sino preparación seria, que estaban genuinamente listos para luchar en lugar de aceptar el home rule. Memorandos que probaron que los líderes conservadores en Westminster estaban de hecho alentando tácitamente la resistencia armada a una política gubernamental. Estaban de hecho dispuestos a ver el país descarado en lugar de ceder al nacionalismo irlandés, documentos que revelaron que el contacto de Charlie Londonderry con la Alemania nazi era incluso más extenso de lo que se conocía previamente, incluyendo discusiones sobre potenciales realineamientos políticos que bordeaban peligrosamente sugerencias de una paz separada. Cartas mostrando que su antisemitismo no era ocasional o superficial sino profundamente sentido y frecuentemente expresado, y los registros de servientes, cuando finalmente se examinaron seriamente en lugar de descartarse como mero detritus administrativo, revelaron otra historia oculta entremente, una de explotación ciertamente pero también de relaciones humanas complejas, de lealtad y traición.
De trabajadores que paren sus vidas enteras al servicio de una familia que apenas conoce sus nombres, quienes criaron a los niños londonderry mientras su propia descendencia era enviada lejos para ser criada por parientes. Quienes pulían plata y fregaban pisos y vaciaban orinales mientras grandes dramas políticos se desarrollaban sobre sus cabezas, y había historias ali también de embarazos de servientes silenciados y jóvenes mujeres despedidas sin referencias para ocultar escándalos familiares, de trabajadores heridos en servicio y sin recibir compensación. Del brutal sistema de clases que subyace todas las superficies relucientes, las hermosas habitaciones y magníficos jardines y influencia política todo. Descansando sobre una fundación de trabajo explotado, de personas tratadas como instrumentos en lugar de seres humanos, y los archivistas que descubrieron estos registros enfrentarán una elección, sanitizas el pasado, presentando Mount Stewart como simplemente una hermosa casa con historia interesante, o cuentas la historia completa, la historia incómoda, la historia que muestra cómo la belleza fue construida sobre trabajo invisible y cómo el poder político fue ejercido sin rendición de cuentas. Y cómo los ricos protegerán sus intereses a través de medios que iban desde lo apenas ético hasta lo claramente legal. La decisión, para crédito del National Trust, fue finalmente contar la verdad, presentar Mount Stewart no como una fantasía nostálgica sino como un sitio complejo, moralmente enredado donde la belleza y el poder coexistiran con la explotación y el compromiso moral. Reconocer que los Londonderry estaban tanto genuinamente dedicados a lo que entendían como servicio público como absolutamente despiadados en proteger sus intereses y su clase, que crearon belleza extraordinaria en los jardines de Edith mientras dependían del trabajo invisible de docenas de trabajadores mal pagados, que ejercieron enorme influencia para fines tanto constructivos como profundamente preocupantes, que no eran ni los héroes de su propia autoconcepción ni los villanos de la imaginación de sus enemigos sino algo más complicado, más humano, más moralmente ambiguo, capaz de tanto genuino logro como terrible juicio, de tanto creencia con principios como desnudo interés propio, y este enfoque ha hecho de Mount Stewart uno de los sitios patrimoniales intelectualmente más interesantes en Gran Bretaña y Irlanda, un lugar donde puedes admirar los sublimes jardines de Edith, maravillar de su diversidad botánica y composición artística, mientras también confrontas las realidades más oscuras del sistema que hizo posible tal creación, donde puedes apreciar la significancia política de la familia mientras también cuestionas la legitimidad democrática de tal poder concentrado no electo, donde puedes leer los papeles reales, ver las cartas reales con sus revelations y evasions, y sacar tus propias conclusions sobre lo que todo significó, sobre cómo deberíamos juzgar a estas personas, sobre lo que su legado significa para nosotros ahora, y esta honestidad, esta voluntad de presentar complejidad en lugar de simplicidad cómoda, hace de Mount Stewart un modelo de cómo los sitios patrimoniales podrían manejar historias difíciles, cómo podríamos preservar la belleza mientras reconocimos sus costos, cómo podríamos honrar el logro mientras también reconocimos el fracaso moral, cómo podríamos, en resumen, madurar como sociedades y enfrentar nuestros pasados con reconocimiento maduro de su plena complejidad en lugar de insistencia infantil en héroes y villanos simples. Pero incluso ahora, incluso después de todas las revelations y todo el trabajo académico y todas las calles desoladas, no todo está disponible, no toda página llorada, no todo secreto revelado, porque algunos documentos permanecen restringidos, y así porque contienen material genuinamente sensible sobre personas vivas o sus descendientes inmediatos, o porque tocan asuntos que los gobiernos todavía consideran clasificados por razones de seguridad nacional o sensibilidad diplomática, o porque la familia Londonderry, aunque no posee Mount Stewart,
todavía recién algún control sobre ciertos papeles personales, documentos familiares que son su propiedad incluso si están alojados en una institución pública, y así la historia permanece incompleta, el archivo todavía guardando algunos de sus secretos. La biblioteca con sus lomos de libros falsos y su tradición de ocultamiento calculado todavía reteniendo revelaciones finales, y nos queda preguntarnos que hay en esas cajas restantes, que cartas on no latas podrían complicar más nuestra comprensión, que bombazos finales podrían estar todavía esperando que expiren las restricciones o que algún futuro archivista descubra papeles que fueron mal archivados o deliberadamente ocultos, metidos entre las páginas de libros o secretados en cajones con fondo falso o simplemente catalogados tan vagamente que nadie sabía lo que realmente contenían, porque si hay una lección del develamiento gradual de Mount Stewart, del lento proceso de revelación que ha estado desarrollándose por décadas, y es que nunca conocimos la historia completa, que el pasado sigue sorprendiéndonos, que los archivos son inagotables en su capacidad de generar nuevas interpretaciones y desafiar viejas certezas, que los papeles que se pensaban perdidos tienen una forma de resurgir en los momentos más inconvenientes. Y que aquellos que creen que han enterrado exitosamente sus secretos para siempre casi siempre están equivocados, porque los documentos sobreviven a las reputations, la verdad sobrevive al spin, y la historia, por muy retrasada, por muy contestada, eventualmente alcanza a todos, no importa cuán poderosos eran, no importa cuán cuidadosamente curaron su legado, no importa cuántos papeles quemaron o secretos guardaron. Consideren nuevamente esos lomos de libros falsos en la biblioteca, encargados a principios del siglo XIX como decoración para paneles de puertas, largamente pensados como miras divertimentos mostrando el ingenio y aprendizaje de sus creadores. Pero cuando el académico Ed Potton los examinó de cerca en 2016 en investigación encargada por el National Trust, se dio cuenta de que eran algo más, que no eran solo bromas sino comentario codificado, reflejando tensiones políticas reales y debates intelectuales y ansiedades sobre el engaño y la autenticidad, títulos como La biblioteca cuyo bibliotecario es el engaño, que parecen ahora casi proféticos, una advertencia incrustada en capricho de que esta biblioteca, esta casa, este archivo siempre sería tanto sobre ocultamiento como revelación, que cada documento revelado plantearía preguntas sobre lo que permanece oculto, que el proceso de comprensión histórica sería perpetuamente incompleto porque aquellos que tenían el poder entendían el valor de controlar sus propias narrativas, de preservar lo que mejoraba su reputación y destruir lo que la amenazaba, excepto que la destrucción es más difícil de lo que parece, que los papeles sobreviven fuegos y inundaciones y purgas deliberadas, que los servientes guardan cartas que se suponía que debían quemar, que las copias proliferan más allá del control de cualquiera, que los secretos se metastatizan y multiplican, que lo cuentas a un confidente ellos lo cuentan a otro y el círculo se amplia hasta que la contención se vuelve imposible, y así la biblioteca de Mount Stewart se erige como monumento tanto al esfuerzo de controlar la narrativa como al inevitable fracaso de ese esfuerzo. Al deseo humano de dar forma a como somos recordados y la negativa de la historia a ser completamente controlada, al poder de los archivos y los límites de ese poder, o revelación. Y ocultamiento eternamente en tensión. La biblioteca secreta de Mount Stewart, entonces, es tanto literal como metafórica, literal en el sentido de que esta biblioteca sí contenía documentos peligrosos, papeles que podrían haber y a veces destruyeron reputations y alteraron narrativas históricas, que funcionaban como bóveda y arsenal y bomba de tiempo todo a la vez. Metafórica en el sentido de que cada gran casa, cada archivo familiar, cada repositorio de correspondencia del poder es una especie de biblioteca secreta, conteniendo conocimiento que amenaza narrativas oficiales,
que complica historia simples, que revela la brecha entre lo que el poder afirma ser y lo que realmente hace, entre verdad pública y vicio privado, entre retórica noble y realidad sordida, y la cuestión de qué hacer con tales archivos, como equilibrar preservación contra privacidad. Verdad histórica contra reputación institucional, derecho público a saber contra derecho individual a dignidad, permanece sin resolver y quizás irresoluble, siempre. Generará conflicto porque no hay respuesta perfecta, solo una serie de compromisos incómodos entre intereses legítimos competidores, y Mount Stewart ha elegido, imperfectamente pero genuinamente y más honestamente que la mayoría de los sitios patrimoniales, error del lado de la revelación, contar las historias difíciles. Presentar a sus antiguos propietarios como personas complejas, defectuosas, poderosas en lugar de como caracteres históricos sanitizados o héroes de cartón, y esa elección lo convierte en uno de los sitios patrimoniales más importantes en Gran Bretaña y Irlanda, un lugar donde puedes lidiar con las complejidades morales reales del poder político y el privilegio aristocrático y la memoria histórica, donde la belleza no excusa la explotación y el logro no borra el fracaso moral, donde así nos pide pensar en lugar de simplemente admirar, juzgar en lugar de simplemente apreciar, reconocer que el pasado fue habitado por personas tan complicadas y contradictorias como nosotros, capaces tanto de creación como de destrucción, tanto de servicio genuino como de interés propio despiadado, tanto de amor como de prejuicio, tanto de coraje como de cobardía, y que nuestra herencia de ellos es similarmente mixta, hermosos jardines y libertad política pero también explotación de clase y división sectaria, logro artístico y instituciones democráticas pero también la larga sombra del imperio y las heridas no sanadas de la partición, y que confrontar esta complejidad. Honestamente, resistir la tentación de narrativas simples de progreso o declive, de héroes o villanos, es el trabajo de sociedades maduras, de pueblos dispuestos a enfrentar sus pasados sin pestañear, a reclamar su herencia sin pretender que todo fue glorioso, a preservar lo que es hermoso mientras reconocen lo que fue terrible, a aprender de la historia no de la propaganda. Parat frente a Mount Stewart hoy, camina por sus habitaciones donde el fantasma de Castlereagh todavía susurra de paranoia y suicidio, donde el fantasma del sexto marqués todavía conspira sobre la resistencia del Ulster, donde Charlie y Edith todavía conducen sus peligrosos juegos con nazis y primeros ministros, donde los sirvientes todavía trabajan invisiblemente abajo de las escaleras, y lo que realmente estás viendo es un monumento a la futilidad del ocultamiento, a la imposibilidad de controlar totalmente la memoria histórica, a la forma en que incluso las familias más poderosas, incluso aquellas con todos los recursos para dar forma a sus propias narrativas y comprar silencio y destruir evidencia, eventualmente pierden esa batalla, porque mueren y sus papers permanecen. Porque nuevas generaciones hacen diferentes preguntas con diferentes valores, porque los archivos son bombas de tiempo que siguen detonando mucho después de que todos los involucrados creen que el peligro había pasado, porque la verdad, por muy enterrada, por muy retrasada, por muy no bienvenida, eventualmente encuentra su camino hacia la luz, y la biblioteca de Mount Stewart, con sus lomos de libros falsos que bromean sobre el engaño, con su comentario codificado sobre el ocultamiento, con sus documentos ocultos gradualmente revelados, con su tradición de secretos que no pudieron permanecer secretos, ese erige como tanto advertencia como promesa, advertencia a los poderosos de que sus secretos no permanecerán secretos para siempre, que los archivos sobreviven a las reputaciones, que el control sobre la narrativa es siempre temporal y finalmente ilusorio, promesa a los impotentes de que la historia podría eventualmente ser contada más completamente, que los sirvientes podrían finalmente ser contados junto a los amos. Quebec los compromisos y crueldades podrían ser reconocidos junto a los logros y bellezas, que podríamos, por muy incompletamente,
por muy imperfectamente, movernos hacia un ajuste de cuentas más honesto con lo que era y es el poder, con lo que fue construido y lo que costó construirlo, con lo que hemos heredado y lo que necesitamos reconocer sobre esa herencia, y las páginas que casi destruyeron esta dinastía todavía están siendo lloradas, todavía revelando nuevas dimensiones de la historia. Todavía forzándonos a reconsiderar lo que pensábamos que sabíamos, y el preciso continuará mucho después de que todos los que leen esto estén muertos, porque eso es lo que hacen los archivos, nos sobreviven a todos, siguen hablando cuando todos los que podrían haber proporcionado contexto están en silencio, hacen demandas a cada nueva generación para interpretarlos y juzgarlos y decidir lo que significan, y Mount Stewart, hermoso y terrible, inspirador y preocupante. Ese origen los orillas de Strangford Lock como recordatorio de que el pasado nunca es realmente pasado, que los secretos siempre escapan de sus guardians, que la verdad por muy retrasada eventualmente liga, y que aquellos que quisieran entender el poder deben estar dispuestos a seguir la verdad dondequiera que conduzca, por muy incómodo si el destino, porque la alternativa es hermosas mentiras, historia sanitizada, un pasado que nunca existió excepto en propaganda y nostalgia, y merecimos mejor. Merecimos la historia completa con toda su complejidad moral y fallibilidad humana, y la voluntad de Mount Stewart de contar esa historia, de abrir esos archivos, de revelar esos secretos, lo hace no solo una hermosa cosa sino un crisol para como entendimos nuestro pasado compartido y las verdades incómodas que ese pasado contiene.